morning. Good morning, sir. Okay, camera on എല്ലാവരും നമുക്ക് let us do some questions from definite integral. Okay, last 2 days we discussed questions from indefinite integral. Now let us see what are the questions asked in 2025 from definite integrals. Okay. The integral -1 to 3 by 2 modulus pi squared x sine pi x dx is equal to what? Integral -1 to 3 by 2 modulus pi squared x sine pi x dx. Okay. Now, I equal to we can take pi square. Pi squared is a constant. So pi squared is positive. So we can take it outside the integral sign. So pi square. We can write it as two integrals. First one, -1 to 1 modulus x sine pi x dx plus integral 1 to 3 by 2 modulus x sine pi x dx. Okay. Now, when you see these definite integrals, the first one, it is an even function. The function is an even function, is it not? And it's like how you understood when you replace x by minus x, okay? So it will be minus x into sine minus pi x, okay? X varies from -1 to 1. So modulus sine pi x is what? Modulus x sine pi x is x sine pi x only. So it is an even function. So this we can write as this is equal to pi squared into, since this is an even function, modulus functions x ന് പകരം minus x കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ we are getting the same function. So this will be 2 into integral 0 to 1 because x is positive sine pi x dx. Okay. X sine pi x when sine pi x is positive when x lying between 0 and 1. X 0 ന്റെയും 1 ന്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ x പോസിറ്റീവ് ആണ്, സൈൻ പൈ എക്സും പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് we can write it as sin pi x. Reason I will tell you, x lie in between 0 and 1. So pi x lie in between 0 and pi. Okay. 0 less than x less than 1, which implies you multiply by pi, 0 less than pi x less than pi. The pi x lie in between 0 and pi. That means in the first quadrant as well as second quadrant. So their sign is, therefore, sin pi x is greater than 0. That is the reason. Now, next one.
I am writing x sine pi x. Here, x is lying between 1 and 3 by 2. 1 less than x less than 3 by 2. You multiply by pi, you are getting pi less than pi x less than 3 pi by 2. Which quadrant? In between pi and 3 pi by 2. So it's like this. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2. So third quadrant. In between pi and 3 pi by 2, pi x is lying. Therefore, sine pi x is less than 0. Okay. Now, in the first case, x into sine pi x is positive. So we are writing modulus x sine pi x dx is equal to x sine pi x dx. But in the second case, x sine pi x is negative. Why? Because x is positive, x lie in between 1 and 3 by 2, but sine pi x is negative. So what is the definition of modulus function? Modulus function is equal to mod x is equal to x when x is positive, mod x is equal to minus x when x is negative. So this we can write as minus integral 1 to 3 by 2 x sine pi x dx. Why? Because x sine pi x is negative when x lie in between 1 and 3 by 2. I hope you understood. ആദ്യത്തെ കേസിൽ x sin pi x പോസിറ്റീവ് ആണ് because x is positive. Why? Because x is lying in between 0 and 1. Sin pi x is positive because pi x is lying in between 0 and pi. 0 and pi means first and second quadrant. You know ASTC rule. In the first quadrant and second quadrant, sin x is positive. Yes, in the place of x, it is pi x. Okay. Now, in the second definite integral, x sin pi x is negative. Why? X is positive, but sin pi x is negative. Why? Because x is lying between 1 and 3 by 2. So pi x is lying in between pi and 3 pi by 2. So sin pi x is negative because pi x is lying in third quadrant. So x into sin pi x is negative. So modulus x sin pi x is equal to minus x sin pi x. That is how we are getting. Okay. Now you have to integrate by using integration by parts. Now, there is a shortcut you must be knowing. അറിയേണ്ടതാണ്. Okay. I will tell you how to integrate it. Pi square. 2 into. Look, the method is, first you write, we are integrating x into sin pi x dx. I am giving you the shortcut. A polynomial in x, if it is x or x squared or x cubed, you can do the same thing. The method is you first write x, this first function x. Now, into. Now, integral of second function. What is the integral of sin pi x? It is, what is the integral of sin x? It is minus cos x. So it will be minus cos pi x divided by pi. Okay. Actually, it is integration by parts only.
but I am giving you a method for solving such questions. Now, next you put minus sign. Then what you differentiate x and put it. Here, derivative of x is 1 into. Now, how this 1 is coming? D by dx of x. Okay. And now integral of this one. What is integral of minus cos pi x by pi? That is minus sin pi x. Already there is 1 pi. So pi into pi is pi square. Okay. So how you are getting it? This is nothing but integral of minus cos pi x divided by y. Okay. For example, another example I will give you for you to understand clearly. Suppose if you want to integrate x squared sin x. The method is like this. First you write x squared. ആദ്യം x squared എഴുതുക into. Now, അടുത്തത് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. What is integral sin x? It's minus cos x. Okay. So this is integral sin x dx. I am giving you the method. Now you put minus sign. You change the sign minus to minus. Now, what do you have to do? Here you write derivative of x squared. That is 2x into. Next term will be what? Integral of minus cos x. What is integral of minus cos x? That is minus sin x. Now, next you change the sign from minus to plus. Now, what about this term? That is derivative of 2x. In. What is derivative of 2x? That is 2 into. Now, what about next term? Next factor. Integral of minus sin x. What is integral of minus sin x? That is cos x. Okay. Now, if you continue this, next term will be derivative of 2, that will be equal to 0. So our integration ends over here. So plus 6. This is the method of continuously we can write the terms of this definite integral without using the formula directly. Which formula? Integration by parts. Integration by parts in the formula direct at namala oro stage by stage ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം we can do it directly. Okay. So sin x ന് പകരം constant വരുമ്പോൾ അതിന് integration. Okay. So once again, I am telling the method. You have to integrate integral x squared sin x dx. So first you write x squared as it is. Now second term is integral of sin x, that is minus cos x. Now put a minus sign. Now to write the second term,
we have to differentiate x squared and put it, that is 2x, into, now next factor is integral of minus cos x, that is minus sin x. Now change the sign from minus to plus. Now what you have to do, derivative of 2x, that is 2. Then in the integral of minus sin x is cos x. So this way you will be able to find out the primitive very quickly. Okay. So the advantage is you will be saving time. Okay. This you can perform this type of operations for x sin x as well as x cos x. ഇത് sin x നും x into sin pi xോ അല്ല x into cos pi xോ x into e raised to xോ എല്ലാറ്റിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. So now I am going to write pi squared into 2 into x sin pi x into integral of sin pi x, that is minus cos pi x divided by pi. Now minus derivative of x, that is 1 into integral of minus cos pi x, that will be minus sin pi x divided by pi square. Now between the limit 0, 1. Okay. Minus, again, integral 1 to 3 by 2. Same function you are getting, but the limit is only changing. I'll erase this one. ഞാനിത് ഇവിടെ എഴുതാം. Zero, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Okay. Now here we have to again write the same thing. X into minus cos pi x divided by pi, then minus 1 into minus sin pi x divided by pi square between 1 and 3 by 2. Okay. Now we have to simplify this. Is equal to pi squared into 2 into, put x is equal to 1. So we are getting 1 into cos pi. Cos pi is minus 1. Okay. So you'll be getting 2 into 1 by pi. Because cos pi is minus 1. X in a 1 കൊടുത്താല് you are getting cos pi. Upper limit 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ cos pi. Cos pi യുടെ value minus 1 ആണ്. So minus cos pi is plus 1 divided by pi. Now x in a 1 കൊടുത്താല് 0 ആണ്. Now lower limit x in a 0 കൊടുത്താല് ആദ്യത്തെ ടേമും 0. First term also is 0. Second termum 0. So ഇതാണ് ആദ്യത്തെ. Minus അടുത്തത്. We are putting x is equal to 3 by 2. Now cos 3 pi by 2, that is 0.
cos 3 pi by 2 0 ആണ്. Minus into minus. Okay. It will be plus. Now sin 3 pi by 2. Sin 3 pi by 2 is minus 1. So you are getting minus 1 by pi squared. Okay. Now when you are putting x is equal to 1, so we are getting 1 into minus cos pi. Okay, that will be 1 by pi only. Same way. When we are putting x is equal to 1, so it will be 1 into minus cos pi by pi. Cos pi is minus 1, so minus cos pi is plus 1, so 1 by pi. X in 1 കൊടുത്താല് we are getting minus cos pi plus 1, so 1 by pi. Now, x in lower limit pi കൊടുത്താല് 1 കൊടുത്താൽ second term sin pi അത് 0 ആയിരിക്കും. So, simplify ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ pi squared അല്ല, pi cube അല്ല, pi squared ആണ്. Sorry, here it is pi squared. Okay. Which is equal to pi squared into 2 by pi minus 1 by pi, which will be 1 by pi. Now, minus 1 by pi squared is plus 1 by pi squared. So you multiply by pi squared, you are getting pi then there is one sin. Here you are getting minus pi, I think, no? No, here it is plus only. So 2 by pi minus pi. Let us see. One into 1 by pi only. First term will be when you put x is equal to 3 by 2. Oh, here there is one more. When you put minus sign, one more minus will be coming. That is fine. Here it is minus 3 minus will be coming. Mono minus ഉണ്ടാവും. Here it is plus sin pi by sin 3 pi by 2. X ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആദ്യത്തെ ടേം മൈനസ് 1 by pi ആണ് വരിക. ശരിയാണ്. ഓക്കെ, കാരണം അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 by 2, പക്ഷെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സബ്ട്രാക്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു, മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു, അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് പൈ ആണ് വരിക. അപ്പോ 2 by പൈയും പ്ലസ് 1 by പൈയും 3 by പൈ ആണ് ഇവിടെ വരിക. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, so pi squared കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ what are you getting? 3 pi plus 1. ഓക്കെ, അപ്പോ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ, മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ ഇത് ലിമിറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണേക്കാട്ടും മുന്നേ
വേണമെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം. ആർ യു ഫോളോയിങ്? ഓക്കെ. Yes, sir. വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. 2 into bracket minus x cos pi x divided by pi, then plus sin pi x divided by pi square between 0 and 1 minus x cos pi x divided by pi, then plus sin pi x divided by pi square. But the limit is 1, 3/2. So which is equal to pi squared into 2 into. When we put x is equal to 1, 1 into cos pi is -1. So you are getting 1 by pi. Then when you put x is equal to 1, sin pi is 0. Okay. When you put x is equal to 0, first term and second term both are 0. So -0. Minus. Now, when we are putting x is equal to 3/2, the first term is 0. Second term is sin 3/2. Sin 3 pi by 2, that's -1. So you are getting -1 by pi square. -1 by pi square. Minus. When you put lower limit, we are putting x is equal to 1. Here you will be getting again 1 into cos pi, that is minus of -1, you will be getting 1 by pi. Okay. Then next term will be sin pi will be equal to 0. Okay. Which is equal to pi squared into 2 by pi. Now minus into minus plus 1 by pi square. Now minus into minus plus 1 by pi. This is how it is coming. Which is equal to pi squared into 3 by pi plus 1 by pi square. When you open the bracket, you are getting 3 pi plus 1. So that's okay. I wrote one more step. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ഞാൻ എഴുതി, കാരണം അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ. 2025 കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. ഇതേമാതിരത്തെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഓപ്ഷനിലുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും വരില്ല. എവിടെങ്കിലും സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ ഇഫ് യു ആർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇഫ് യു പുട്ട് നെഗറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഓർ അതർവൈസ്, ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ മാറും. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പാർട്ട് ഈസ് സംടൈംസ് മേ ബി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. I1 equal to -1/2
to 1, 2x into f of 2x into f of 2x into 1 minus 2x dx. I2 is equal to another definite integral from minus 1 to 2. X in the place of 2x, it is x now. Okay. Now we have to use properties for solving this type of question. Properties ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കാരണം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫംഗ്ഷൻ അറിയില്ലല്ലോ. So നോക്കാം നമുക്ക്. I1. We start from I1. Okay. Integral minus 1 to minus 1 by 2 to 1. Okay. 2x into f of 2x into 1 minus 2x. Okay. So we are using the result. Integral a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x. Okay. When you observe the first I1 and I2, this 2x is absent, is it not? 2x is not there in I2. See, 2x കളയണമെങ്കിൽ generally we have to use such properties. ആ property ഉപയോഗിക്കണം. ഇതേമാതിരിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. First definite integral, in the first definite integral, you have got 2x into. In I2, 2x is not there. It is directly f of x into 1 minus x. So, ഇവിടെ ഈ 2x, that 2x, how can we eliminate? By using this property. Okay. So, by using this property, let us call the first definite integral as 1. Also, I1 is equal to, okay, integral minus 1 by 2 to 1. In the place of x, a plus b minus 1 by 2 plus 1. Minus 1 by 2 plus 1 minus x. So it is equal to 1 by 2 minus x, is it not? Okay. So replace x by 1 by 2 minus x. What are you getting? 2 into, in the place of x, I am writing 1 by 2 minus x. Even though you are doing 1 or 2 or 3 questions in a session, you should know the method. Wherever x is there, I am writing 1 by 2 minus x. എവിടെയൊക്കെ x ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ 1 by 2 minus x എന്ന് എഴുതാം. Okay. f of 2 into x ന് പകരം I am writing 1 by 2. Instead of x, I am writing 1 by 2 minus x. Okay. അടുത്തത് into 1 minus 2 into, okay, in the place of x, I am writing 1 by 2 minus x. Okay. Now I am simplifying it.
So which is equal to integral minus 1 by 2 to 1. Okay. 2 into 1 by 2 minus x is 2 into 1 by 2 is 1. It is nothing but 1 minus 2x. Okay. Again, here also 2 into 1 minus 2 minus x will be 1 minus 2x. Now, here again, one minus 2x, I am putting in bracket, into 1 minus 2 into 1 by 2 minus x. We will be getting 1 minus 2x 1 minus 1 minus 2x. So this is nothing but integral minus 1 by 2 to 1 minus 2x into f of. Now, when you simplify this, what are you getting? 1 minus 2x, that will be 1 and 1 is getting cancelled, you are getting 2x only. You will be getting 2x into 1 minus 2x. So this is the second equation. Both are I1. So by using this property, the I1 now is integral minus 1 by 2 to 1 minus 2x into f of 2x into 1 minus 2x dx. So when we add equation 1 and equation 2, you are getting 2I1 is equal to integral minus 1 by 2 to 1. Okay. F of 2x into 1 minus 2x is same in both the equations. So now we have to add 1 minus 2x plus 2x. 1 minus 2x plus 2x is 1 only. So we are getting f of, okay, 2 minus 2x is getting cancelled. Minus 2x and plus 2x is getting cancelled. Minus 2x and plus 2x and cancel ആയിപ്പോ. Okay. ഇനി നിങ്ങള് I2 നോക്കുക. I2ല് 2x അല്ല x ആണ്. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക. Put 2x is equal to t. Okay. Therefore, 2 dx equal to dt. Okay. So dx is equal to dt by 2. So our definite integral is now, whatever the limit, definite integral, when x is equal to minus 1 by 2, 2 into minus 1 by 2, lower limit. X is equal to minus 1 by 2 implies t equal to minus 1. X is equal to 1 implies t equal to 2. That means lower limit is minus 1, upper limit is 2. Okay. F of, in the place of 2x, it is t. Okay. Into 1 minus t. In the place of dx, it is dt by 2. Okay. You cross multiply, you are getting 4I1 is equal to, now this integral is nothing but I2, is it not? What is I2? Integral minus 1 to 2 in the place of x, f of x dx. Or otherwise, I will write it again.
again property. So I can write as integral -1 to 2 f of x into 1 minus x dx, which is nothing but I2. You are being asked to find out I2 by I1. Therefore, I2 by I1 is equal to 4. Okay. Answer is option 4. ചെയ്ത മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് 2025. അപ്പൊ നമ്മള് വെൻ യു സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, മെത്തേഡ് ഉടനെ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വരണം. വെൻ യു സീ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് വേണം? ഐ ഹാവ് മാർക്ക്ഡ് ഹിയർ 2x എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. To eliminate 2x, you have to use the property integral a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഐഡിയ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം. ഇവിടെയും when you see the question കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് തോന്നണം? ഓ, ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി? ആദ്യമേ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി വരും. കാരണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഈസ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. സൈൻ എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട്, അത് കോസ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഒരു മൈനസ് ഇട്ടാൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ആദ്യത്തെ x+3 എന്ത് ചെയ്യുന്ന? സോ സംടൈംസ് somebody might be thinking of separating it, രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ മെത്തേഡ് അതല്ല, കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അഗെയിൻ എക്സ് കൊണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു പെർഫോം the same property. You have to perform the same way as we did in the previous question. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്തോ അതേമാതിരി ഞങ്ങൾ ഇതും ചെയ്യണം. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്തത്? I equal to integral 0 to pi x plus 3 sin x divided by 1 plus 3 cos squared. Okay. We are using the property, same property only, but this way I am using. അതിൻ്റെ തന്നെ simplified form. Okay. Integral 0 to a f of x dx is integral 0 to a f of a minus x dx. A plus b 0 plus a I എന്ന് മാത്രം. So this is first equation. ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണത് എക്സിന് ഇവിടെ പൈ മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുകയാണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈ അല്ലേ? When we put x is equal to pi minus x, sin pi minus x sin x ആണ്, cos squared pi minus x cos squared x ആണ്. സ്ക്വയർ ചെയ്ത കാരണം മൈനസ് പോകും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ x+3 മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വീണ്ടും ഞാൻ പറയണു, sin pi minus x is sin x, cos squared pi minus x is cos squared x. അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് എന്ത് വരും? ഓൾസോ
I is equal to integral 0 to pi. എവിടെയൊക്കെ എക്സ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പൈ മൈനസ് എക്സ് എഴുതണം. So you will be getting pi minus x plus 3 into sin x, because sin pi minus x is sin x, divided by 1 plus 3 cos squared x only. Why? Because cos squared pi minus x is cos squared x. When you add these two, left side you are having 2i. LHS 2i ആണ്. RHS എന്ത് വരും നോക്കി നോക്കൂ. Integral 0 to pi. Okay. Pi minus x plus 3 plus x plus 3. So minus x and plus x cancel ആയി പോയി. You are getting pi plus 3 plus 3, that is 6. കാരണം x പോയി into sin x divided by 1 plus cos squared x. Okay. വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും sin f integral 0 to a f of integral 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into integral 0 to a അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. വേണമെന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. Put cos x is equal to t. Therefore, minus sin x dx is equal to dt. So which is equal to pi plus 6 into whatever lower limit when x is equal to 0, cos 0 is 1. Upper limit cos pi is minus 1. Okay. Numerator is minus sin x dx will be minus dt. Denominator is 1 plus 3 cos squared x is there. So 1 plus 3 cos squared, sorry. One plus 3 cos squared. This is equal to 1 plus 3 t squared. Okay. We can write this as pi plus 6 into I interchange the limit. When you interchange the limit, the sign of the definite integral will change. Lower limit upper limit interchange ചെയ്യുമ്പോൾ definite integral sign മാറും. So I am writing integral minus 1 to 1. So minus dt will be dt divided by denominator I am writing as root 3t the whole squared plus 1. Okay. So integral a to b f of x dx is equal to minus integral b to a f of x dx. When you interchange the limit, okay, the sign will be changed. Now integrate ചെയ്യാം. Formula അറിയാലോ? ഏതാ formula? Okay. 1 by x squared plus a squared. 1 by root 3 വരുവേ. കാരണം ഇവിടെ ടിയുടെ കോയിഫിഷ്യന്റ് root 3 ആണ്. പിന്നെന്ത് വരും? Tan inverse root 3t.
between the limit minus 1, 1. Okay? Pi plus x divided by root 3, t the coefficient root 3 into tan inverse root 3t in between minus 1 and 1, which is equal to pi plus 6 divided by root 3 into tan inverse root 3 minus, again, tan inverse minus root 3. Which is equal to pi plus 6 divided by root 3 divided by root 3 into tan inverse root 3 plus 2 tan inverse root 3. Tan inverse root 3 is pi by 3. So 2 pi by 3. Here we have got 2i. Therefore, I will be is equal to what? 2 is getting cancelled. Pi by 3 root 3. Pi plus 6 divided by 3 root 3 into, okay, 2 is getting cancelled. So you will be getting pi into pi plus 6 divided by 3 root 3. Pi into pi plus 6 divided by 3 root 3 is option 3. Any doubt? So solving questions by using properties are very important. Properties ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? Yes, sir. ഓക്കെ, Yes, sir. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മക്കളെ. സോ നമ്മള് see the questions നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങള് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഇതിന്റെ ചിലപ്പോൾ അടുത്തൊന്നും എത്തുണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയണം കേട്ടോ. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യാ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തോന്നേണ്ടത് എന്താ? ഓ, ഇതിന് നമുക്ക് ഏതായാലും പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ യു ടു സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ്. അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം? ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രൽ -1 to 1 നമ്മൾ സാധാരണ മനസ്സിൽ വരിക ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ഈവൺ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, എക്സിന് പകരം -x എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ e⁻x പ്ലസ് e⁻−x, ഡിനോമിനേറ്റർ കുഴപ്പമില്ല, അത് തന്നെ. പക്ഷെ ന്യൂമറേറ്റർ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ന്യൂമറേറ്റർ -x പ്ലസ് x ആവും റൂട്ടിന്റെ താഴെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഓഡാണോ ഈവൺ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? -1 to 0 പിന്നെ 0 to 1. എന്താണ്? മോഡ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത്, മോഡ് എക്സ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ മോഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -x when x is negative. സോ മോഡ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x when x is പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഡു. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്നുകൂടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇന്റഗ്രൽ 0 to -1 to 0 മോഡ് എക്സ് -x ആവും. സോ മോഡ് എക്സ് -x ആവുമ്പോൾ -x -2x സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും.
ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഏതാ പ്രോപ്പർട്ടി? ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx ഉപയോഗിക്കാം. So അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് how we can do it? You try. I will do this question in the next class. Which property you have to use? Integral a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുക. എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും. ലെറ്റ് us see what is happening now. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ യു ട്രൈ ടു ഡു ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ച ചോദ്യമാണത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതേ ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you.